Hello everyone, I am Harshita Goyal, a PhD research scholar. In today's video, we will discuss how AI is transforming research methodology, especially using tools like ChatGPT, Grammarly, and Turnitin. This topic is highly relevant for students, researchers, and academicians in today's digital era. So, without further delay, let's get started. Content. In this video, we will cover why AI is reshaping research, role of three major tools like ChatGPT, Grammarly, and Turnitin, benefits and challenges, ethical considerations, future implications. This will give you a complete understanding of AI in research. Why AI is reshaping research work? Let's understand. AI has changed research from a slow, linear process to faster and more interactive process. Earlier, researchers had to manually search, read, and write everything, but now AI supports multiple stages simultaneously. For example, earlier reading 20 to 30 papers manually, but now AI helps to summarize them quickly. However, AI support research, but it does not replace the researcher. AI help across the entire research life cycle. Framing research questions, literature review, writing draft, and checking originality. For example, if you are working on well-being, leadership, and other topics related to your research area, AI can suggest research gaps, keywords, hypotheses. You must always verify AI generated content. ChatGPT in research, ideation, review, and method articulation. What is the role of ChatGPT in today's era for research methodology and other fields? ChatGPT is mainly used for ideation and structuring research work. It can be used for generate research idea, create outlines, summarize provided content, and improve methodology description. For example, you can ask ChatGPT, suggest a research question related to your field, whatever the field you are studying. But ChatGPT sometimes may generate fake citation, so never rely on it as a database. Grammarly in research. Grammarly helps to improve the quality of your research writing. The function of Grammarly include grammar correction, tone improvement, and readability enhancement. For example, if you write employee is satisfied, Grammarly correct it to employees are satisfied. It is especially useful for non-native English writer. Overview of ChatGPT, Grammarly, and Turnitin. These three tools serve different purposes in research. ChatGPT is used for thinking and idea generation. Grammarly is used for writing improvement, and Turnitin is used for originality checking, plagiarism, and AI detection. ChatGPT is your assistant, Grammarly is your editor, and finally Turnitin is your checker. So, what is Turnitin? Turnitin is used for similarity checking and maintaining academic integrity. It's also used for AI checking. The function of Turnitin include detect overlapping text, provide similarity percentage. For example, if your similarity score is 20%, it means some content matches existing sources. But important, this score should be interpreted carefully, not blindly. सो टर्निटिन का हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है? प्लैग और एआई चेक करने के लिए टर्निटिन का ही सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जर्नल जो होती हैं वो इसे ही एक्यूरेट मानती हैं. बेसिकली ग्रामरली जो होता है उसमें भी हमारा सेम फीचर होता है, लेकिन जर्नल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट रिसर्चर मोस्ट ऑफ द केसेस टर्निटिन का ही यूज़ करते हैं. इस इमेज में आपको 38% सिमिलैरिटी शो हो रही है. तो इस टाइप का ही हमारा टर्निटिन का इंटरफेस होता है, जहाँ पर हमें सिमिलैरिटी की और एआई की रिपोर्ट मिलती है. 38% ओवरऑल सिमिलैरिटी. इट मीन्स कि आपकी जो पेपर है
उसमें 38% ऐसा कंटेंट है जो कि आपने किसी और का कॉपी किया है और उसको साइट नहीं किया है. इट मीन्स योर सिमिलरिटी इज 38%, राइट. Benefit and challenges. AI offers several benefits: faster work, better writing quality, efficient data handling, but there are some challenges: incorrect information, over dependency, and privacy concern. For example, never upload confidential or unpublished research data into AI tools. Ethical consideration and academic integrity. This is the most critical part of using AI in research. क्योंकि जब हम किसी भी AI टूल्स का यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में, तो हमें अकेडमिक इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होता है. और एथिक्स भी हमारे यही डिफ़ाइन करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है. अगर आपने AI का यूज़ किया है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने AI यूज़ किया है और किस चीज़ के लिए यूज़ किया है. ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी. डिस्क्लोज करो AI यूज़ को. अकाउंटेबिलिटी, रिसर्चर रिस्पॉन्सिबल होगा. एंड वेरीफाई करो जो भी आपका आउटपुट आया उसको चेक करो कहीं आपकी फेक साइटेशन तो नहीं है जो आपने जनरेट कर दी है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है और ChatGPT से आपने बोल दिया कि साइटेशन जनरेट कीजिए, और वो साइटेशन आपने अगर वेरीफाई नहीं करी और वो फेक साइटेशन हुई, तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम. इट्स कैन स्पॉइल योर अकेडमिक इंटीग्रिटी, है ना. ये सही नहीं है एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू यूज्ड ChatGPT फॉर ड्राफ्टिंग, यू शुड मेंशन इट्स प्रॉपरली. AI, because AI is a tool, not an author. Future implications and recommendations. In the future, AI will become more integrated into research tools and databases. Recommendations include: use AI responsibly, keep a record of AI uses, and always validate result. AI is most valuable when it enhances research quality, not when it replaces human thinking. Thank you for watching this video. If you found this video is helpful for you, then you can appreciate me by like, subscribe and share. Thank you so much.